בכל הפעולות In שלנו all of our actions, פועל רק כוח there אחד works only שפועל one force זה that does הבורא. at work in reality, the Creator. לחייב אותו, We need to obligate Him, כי זה חוק, because it's a law. We need to obligate Him שיתלבש to בנו clothe in ויפעל, us and to act. ולא שאנחנו And not כביכול that כנגדו we would נפעל, seemingly כביכול act against Him, פשוט seemingly נרגיש because אחרת. it speaks only of a ודאי different שבסופו feeling. של דבר זו אותה פעולה, Of course, ultimately it's the same action, but with respect to us, להביא אותנו למודעות הנכונה, to bring us to the correct תהיה מורגשת awareness, אחרת because בנו, it is felt differently in להביא us, אותו to bring לפעולה Him דרכנו, to בנו, work through us, in us, to clothe in us, בכפפה like in a ויפעיל אותנו, glove, and would כך operate us, שאנחנו נרגיש so we would ונראה feel and see את הפועל ופעולתו the operator יחד, and his action together, שאנחנו that המתפעלים, we are the ones who are impressed and are being אז אנחנו activated. להבין So we need to שבמידה understand that to שאנחנו the extent מתקבצים יחד, that ברצון אחד, we שהוא unite in יתלבש one בנו, desire, that He would clothe in us, to that extent קורה, it happens, ועד שזה יהיה and מורגש, until it will be אבל יהיה felt, מורגש, but will be felt, לא בכל not אחד in each and ואחד, every אלא one, בקבוצה, but in the group, כאוסף as a יחידי, collection of שנגד כל individuals ההפרעות, that, כל זאת מתחבר against all לאחד. disturbances, connect into one. וכאן זה העיקרון And here הזה is this principle שאנחנו עושים where מעצמנו if we אחד, make אז אחד of מתלבש one באחד. of ourselves, then one ופועל. clothes in one and works. ופעולה And the action, פשוטה, שאנחנו simple action, מרגישים that we ורואים עד feel כמה and שהכל we הוא see נכלל how בעיקרון everything is included in one principle, שאין פעולות, that there are no אלא actions, התפתחות but only בחושים a שלנו, development in our senses, the knowledge, the recognition של מצב האחד of הזה. this one state.